10 years ago, European legislation on employment was introduced, which condemns discrimination based on racial or ethnic origin, age, disability, sexual orientation, religion, or belief in employment. This legislation has also made companies aware of the importance of building a diverse workforce and the added economic value it can represent. Halle, near Brussels in Belgium. This is the distribution centre of the Colruyt supermarket chain. Over 3,000 people work here every day. Wij nodigen evengoed voor de selectierondes mensen uit die 58 jaar zijn, als vrouwen, als jonge gasten van 18 jaar, als Congolezen, als Chinezen. Dat kon ons in feite allemaal niet schelen. We kijken niet naar afkomst of al de andere verschillen die mensen zouden kunnen kenmerken, maar we gaan de beste kandidaat kiezen. Colruyt has signed the Diversity Charter for companies. In it, the company commits itself to implementing a diversity policy. Diversity charters exist in several European countries. The EC encourages companies to sign them. Here, people of over 70 different countries intermix. These men and women were hired by Colruyt at all levels of the company, on the sole basis of their competencies. Yet many of them had difficulties finding a job. This was the case for Lucien. Tu téléphones, tu dis bon, je veux venir pour me présenter pour le travail. Et quand vous allez, ils voient que vous êtes un Africain, ils disent bon, on a déjà trouvé quelqu'un. The experience is the same for older employees. Luc is 53 and found this job after several failed attempts. Het was heel moeilijk een job te vinden. Ik heb verschillende cv's rondgestuurd. Niemand die antwoordt. Of sommigen die een antwoord sturen, we kunnen nu niet gebruiken of zoiets. Khalid is of Moroccan origin. He's a foreman. Here, racial origin has no bearing on daily work. For Colruyt, diversity is necessary to meet its great demand for workers. This may be to its commercial advantage, as in this Brussels branch, in a multicultural neighbourhood with a considerable social mix. But a diversity policy isn't viable unless a company's management is committed to its implementation. And to do this, managers have had to learn about difference. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Als ik met jou praat en ik doe een selectiegesprek en jij bent een praktiserend moslim die zeer veel respect heeft voor andere mensen en ook voor mensen die hij nog nooit gezien heeft, dan zou het perfect kunnen dat ik met jou een gesprek voer omdat je me niet rechtstreeks in de ogen kijkt. Dat je een beetje wegkijkt. Ik mag dan interpreteren alsof jij niet geïnteresseerd bent in hetgeen ik te zeggen heb. Jij toont veel respect voor mij door mij niet rechtstreeks in de ogen te kijken. Other companies have understood the need for diversity and the importance of managing it properly. That's why the Sodexo Group, one of Europe's leading employers, has created a department dealing with diversity for the whole of Europe. Pour nous, la diversité est un enjeu stratégique et pas un enjeu juste de ressources humaines ou de communication. Il n'est pas possible d'envisager de produire les meilleurs services pour nos clients, pour nos consommateurs, en ayant en face d'eux des gens qui ne les comprennent pas. Donc c'est un enjeu business pour nous, c'est un enjeu de performance. Nous serons meilleurs avec des équipes mixtes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, différentes origines, orientations sexuelles. On est plus riche comme ça. Raphael works in Brussels in an SME specialising in fast food. He's worked there for 8 years and is well integrated into the team. He has one particular trait. He's deaf and cannot communicate by speaking.
Raphael's arrival in the company made Exki start thinking about diversity. Exki has put in place a diversity policy thanks to help from Actiris, the employment agency for Brussels Capital Region, which provides consultants and financial aid to companies. After carrying out a first action plan, the SME decided to go further and continue the cooperation. Les employeurs ont souvent envie de mener des actions pro-diversité, mais ne savent pas du tout par où s'y prendre. Nous, on prend les premiers contacts, on connaît les différents partenaires, on essaye de mettre en lien tous ces partenaires ensemble. Et on travaille aussi beaucoup avec les employeurs à essayer d'approfondir la réflexion. Parce que sinon, on voit que les employeurs travailleraient sur, par exemple, l'élargissement des canaux de recrutement, et puis s'arrêteraient là. Welkom op de dag rond diversiteit. De bedoeling van vandaag is om te kijken hoe kun je goed samenwerken met mensen die anders zijn als u. Kunnen we het vragen naar deze? Colruyt believes that training staff about diversity is crucial. Teams regularly participate in diversity awareness-raising sessions in order to better understand their colleagues and their differences. In de meeste teams zijn mensen soms een beetje verwonderd dat ja, achter die andere huidskleur of die andere cultuur dat er een mens is die helemaal hetzelfde is als zijzelf. Communicating about differences and letting workers be themselves. In Dublin, at Sodexo's headquarters, Margot knows all about this subject. A lesbian, she hid her homosexuality for years. When you're not out with people, your relationships are very fractured with your colleagues and they're not very honest because you don't talk about what you do the weekends or who you go on holiday with, or you don't share. So when I was in a position to be able to do that, it totally changed the interaction I had with people in work. And therefore, I was able to invite my partner or, you know, go to various functions, invite people to dinner. It was very, very different and really made work a much healthier and a better experience. Tomorrow afternoon, I'm ready for open. When Margot felt comfortable and that her employer had an open attitude, she revealed her homosexuality. She's divisional director for Ireland and her career hasn't suffered at all. We've got different angles this year in restaurants for stages and training. Graham is a driver for Dublin Bus. Here, a diversity policy has also been put in place. To ensure its effectiveness, Dublin Bus turned to the trade unions. It was very important to us in terms of implementing policies that we work with the trade unions. It's more about the implementation, it's not about the development of policies. It's in order to implement policies and ensure that they are maintained and developed throughout the workplace and that they become real. That's the part where the trade unions, where it's important that we work with the trade unions. Aucune entreprise ne le fait que pour le social. Elles ont toutes bien compris que, bien sûr, s'il n'y a que l'économique, elles arrêtent très vite aussi. Mais les deux sont essentiels. C'est plus de clients, c'est des clients différents, des clients qui vont être compris, qui vont être écoutés, des nouveaux produits aussi. Nous avons tous été élevés dans l'esprit que travailler avec des gens qui nous ressemblent, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le plus efficace. Or, c'est une erreur. C'est avoir des équipes multiculturelles, des équipes diverses, qui est le plus productif. Don't judge people by their sexuality, but just make sure that you create the culture and the environment that people feel comfortable for the whole of their work lives. So that, you know, if it's socialising or if it's, you know, working late, that they feel comfortable to be open and be honest about what they do. And therefore, I think people share more and give more to the company. Fighting against discrimination is a moral and legal imperative. Promoting diversity is an economic and social challenge for companies. This is why the European Commission encourages initiatives like the Diversity Charter and the involvement of the social partners. Everybody wins: workers, companies, and society as a whole.